எஸ், நம்ம இப்ப பார்க்க போறது எஸ்பிபி, அதாவது 102. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 102. என்னது 102? எஸ்பிபில கிராண்ட் டேட்னா என்ன, கிராண்ட் டேட் அப்படின்னா இது என்ன நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ கிராண்ட் டேட் என்பது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா, எஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். அதாவது அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயும் எம்ப்ளாயோட போட்டுக்கிற அக்ரிமெண்ட் கிராண்ட் டேட். The date which employer and employee agreed between them. The agreement is subject to approval. Agreement is subject to approval. Subject to approval of whose? Higher authorities. If higher authorities is accepted, the date will be called approval. This is called grant date. Vesting period. Vesting period அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, specified condition fulfilled, specified conditions to be fulfilled. Specified conditions to be fulfilled. It is the period during which all specified conditions to be fulfilled. So you have appointed as an employee of one company. The condition is you have to stay in that company for at least 3 years. You are getting a share. So that 3 years you have to stay with that company is called a vesting period. அப்ப கண்டிஷன்ஸ் இருக்குதா? எஸ், கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிஷன் இஸ் த வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? கண்டிஷன் இஸ் வெஸ்டிங் கண்டிஷன், நான் வெஸ்டிங் கண்டிஷன். வெஸ்டிங் கண்டிஷன், வெஸ்டிங் கண்டிஷன். அடுத்தது நான் வெஸ்டிங் கண்டிஷன். வெஸ்டிங் கண்டிஷன், non-vesting condition. What is called vesting condition and what is called non-vesting condition? Vesting condition is called service condition. Service condition. இது வந்து performance condition. Example, service condition means employer has to stay in that company for at least 3 years. 3 years. Stay in services. The employer has to stay at least 3 years in services. That is called vesting period. Yes. Service condition. So if you have stay in that 3 years, you are just working in that company. நீங்க வேலை செய்றீங்க, அந்த 3 வருஷம் இருக்கிறீங்க, அப்ப உங்களுக்கு அந்த அவைலபிள் கிடைச்சிரும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிஷன்னா ரெண்டு விஷயம். பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிஷன் வந்து மார்க்கெட் பேஸ்டு, நான் மார்க்கெட் பேஸ்டு. என்னப்பா? நான் மார்க்கெட் பேஸ்டு. அடுத்தது வந்து மார்க்கெட் பேஸ்டு. அது எனக்கு நான் மார்க்கெட் பேஸ்டு அப்படின்றது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க. சேல்ஸ் டார்கெட்டு, அடுத்தது ப்ராஃபிட் டார்கெட்டு, அல்லது காஸ்ட் ரிடக்ஷன் டார்கெட். அதாவது இப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது, நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் தரேன். கண்டிஷன் என்ன, நீங்க 3 வருஷம் நீங்க வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிஷன், நீங்க சேல்ஸ் டார்கெட் 2 இயர்ஸ்ல நீங்க சொன்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ ஷேர். ப்ராஃபிட் டார்கெட் 2 இயர்ஸ்ல எனக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ ஷேர்ஸ். 2 இயர்ஸ்ல இவ்வளோ காஸ்ட் நீங்க ரிடக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ ஷேர்ஸ். அப்போ வந்து
மார்க்கெட் கண்டிஷன். அதே மார்க்கெட் பேஸ்டு கண்டிஷன் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர் பிரைஸ் டார்கெட். என்னங்க ஷேர் பிரைஸ் டார்கெட். அப்ப ஷேர் பிரைஸ் டார்கெட் என்னோட ஷேர் வந்து 150 இருந்து 250 வரைக்கும் போகும். பட் இட் இஸ் நாட் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எம்ப்ளாயி, separately measured in 0.5. So we are now thinking that what is non-market based conditions and market based conditions. These are all performance. The non-vesting period condition is non-vesting condition. அது யார் கையில் இருக்காது, இது எம்ப்ளாயர் கையிலேயே இருக்காது. அப்ப non-vesting conditions law so lock-in period after receiving shares by employee. So employee வந்து என்ன செஞ்சாரு, ஷேர் வாங்கிடுறாரு. Employee receives shares. The employee receives shares. How many years that employee has to be kept with him. அப்ப நீங்க எத்தனை நாள் வச்சிருக்கணும், அப்ப எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கணும், நீங்க ஷேர் வாங்கி ஒரு 3 years வச்சுக்கணும். அப்ப ஷேரை வாங்குறதுக்கே ஒரு 3 years வெயிட் பண்ணும். இப்ப ஷேரை வாங்கினாலும் ஒரு 3 years வெயிட் பண்ணும். அப்படியே 3 + 3 6. இப்போ 6 years வெஸ்டிங் பீரியடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ். பட் வெஸ்டிங் பீரியட் வந்து இந்த லாக்இன் பீரியட் மேக்ஸிமம் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்க மாட்டோம். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டிங் பீரியட் ஆல்வேஸ் 3 years பிகாஸ் if you have stay in that company for 3 years at least you will get the shares. That is a vesting period. It is not a 6 years is not vesting period. Vesting period is not a 6 years and vesting period is always 3 years. Always 3 years in the sense in the same 3 வருஷம் நீங்க இந்த கம்பெனில வர்க் பண்ணா that is a vesting period. So this is called a vesting period. How to calculate recognize of the expenses every year. For example, if company wants to give you shares, that company will give after 3 years of services only they will give. இல்லையா 3 வருஷம் சர்வீஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது தரணும். அப்ப கம்பெனி என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எவ்ரி இயர் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்குது. ஏன் ரெகக்னைஸ் பண்ணும்? ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம ஃபியூச்சர்ல நமக்கு தெரியுதுன்னா நம்ம இப்போ என்ன செய்யலாம், ரெகக்னைஸ் பண்ணலாம். அப்ப கண்டிஷன் என்னன்னா calculation of expenses to be recognized in each year. During vesting period. Calculation of expenses to be recognized in each year, that is vesting period, during the vesting period. அப்ப என்ன செய்வீங்க, இந்த ஃபார்முலா எழுதி வச்சுங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் expected to fulfill condition into number of shares offered into fair value of shares. See, very simple. Number of employees expected to fulfill the conditions into number of employees offered, number of shares offered and fair value of shares at the time. இது வந்து என்ன, total vesting period. So now only one vesting period is completed means அப்ப expiry period சொல்லுவாங்க. expired period. For example, now you are stand totally logically 3 years. இப்போ ஒரு வருஷம் தான் கமிட் ஆகினா நீங்க எக்ஸ்பைர்டு பீரியட் தான் போகணும், ஒரு வருஷம் தான் போகணும். அப்ப இந்த ஃபார்முலா தான் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடியது. நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஃபுல்ஃபில் த கண்டிஷன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃபர்டு, ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ், எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பயர்டு பீரியட்
டோட்டல் வெஸ்டிங் பீரியட் இது நீங்க எழுதினாவே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட மார்க் வந்துடும். அப்புறம் இது ஒரு எடுத்து ஒரு தொகை வருமா, இந்த தொகையில இருந்து ஆல்ரெடி ரெக்கக்னைஸ்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் இயர், இது வந்து ஒரு 2வது வருஷம் வச்சுக்கலாமே, செகண்ட் இயருக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஆல்ரெடி ரெக்கக்னைஸ்டு, அப்போ ரெக்கக்னைஸ்டு ஆல்ரெடி, இது ஆல்ரெடி ரெக்கக்னைஸ்டு, அப்போ ஆல்ரெடி ரெக்கக்னைஸ்டு expenses yearly areas. These expenses to be right in the examination. So this is very very important. அப்ப 1 or 2 நீங்க பார்க்குறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷன், என்ன கண்டிஷன்னா அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறீங்க யார் கூட, எம்ப்ளாயர் 2 பேர் அக்ரிமெண்ட் போட்டால் அதுதான் கிராண்ட் டேட்டு. அந்த கிராண்ட் டேட்லேருந்து 3 இயர்ஸ் அல்லது 4 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் சொன்னால் அது வெஸ்டிங் பீரியடு. அந்த வெஸ்டிங் பீரியட் சில கண்டிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த கண்டிஷன் 2ஆக பிரிக்கிறீங்க, வெஸ்டிங் கண்டிஷன், நான் வெஸ்டிங் கண்டிஷன். வெஸ்டிங் கண்டிஷனா சர்வீஸ்ல நீங்க எத்தனை வருஷம் இருக்குன்றது வெஸ்டிங் கண்டிஷன், தட் இஸ் சர்வீஸ் கண்டிஷன்ஸ். பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிஷனா நீங்க இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் அல்லது நான் மார்க்கெட் பேஸ்ல மார்க்கெட் பேஸ்ல இருக்கணும், அதாவது சேல்ஸ் டார்கெட், ப்ராஃபிட் டார்கெட், காஸ்ட் ரெடக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நான் வெஸ்டிங் டார்கெட் அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி வெஸ்டிங் கண்டிஷன் எதுவுமே கிடையாது, லாக்இன் பீரியட் மட்டும் சொல்லுவாங்க, நீங்க அட்லீஸ்ட் 3 இயர்ஸ் வச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் நாட் அ வெஸ்டிங் கண்டிஷன், தட் இஸ் நாட் அ வெஸ்டிங் பீரியட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டு பி ரெகனைஸ்டு ஃபார் எவ்ரி இயர். ஸோ இப்படி தான் நம்ம போடுறது. இதை நீங்கள் தெளிவாக எழுதிட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க் கிடைச்சிடும். தேங்க்யூ.